Hi, am I audible? Hello, good evening all. Once again I welcome you all to Spaarkz Avatar series, free online classes. Hello, good evening all. Once again on electric circuits and fields. Okay, so in today's topic we are going to start with capacitance, okay, followed by inductor, then followed by toroid and solenoid. சரிங்களா? Okay, capacitance. First is capacitance. Okay, so what is the capacitance? Capacitance na enanga? C equal to Q by V. Okay. Excuse me, sorry. C equal to Q by V. So capacitance can be defined as ratio of charge stored with respect to potential difference across the two plates. Okay, so capacitance can be of a variety of configurations. Okay, capacitance la we have some various configurations or various arrangements, and one such capacitor is parallel plate capacitor, okay, concentric sphere, and then another one is concentric cylinders. சரிங்களா? So these are various arrangements of capacitor. Okay, so concentric sphere அப்படினா எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருக்கும். சிலிண்டர் அப்படினா இப்படி இருக்கும். parallel plate அப்படினா separated by some dielectric medium. Okay, so if it is a parallel plate capacitor, then see capacitance formula as epsilon A by D. Epsilon A by D, where A is an area and D is distance of separation of two capacitors or parallel plates. Distance of separation of parallel plates. இந்த ரெண்டு distance D னு represent பண்ணுவோம். சரிங்களா? If the capacitors are arranged in terms of a concentric sphere அப்படிங்கும்போது, then C equal to 4 pi epsilon AB by B minus A. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே இதோட ரேடியஸை ஏன்னு வச்சுருக்கோம், இதோட ரேடியஸை பின்னு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, that is A is an inner radius and B is an outer radius. Okay, yes, is it clear? Have any doubt? Next question, next topic is if the capacitor are in terms of concentric cylinder. Okay, if the capacitor are in
terms of concentric cylinder. If in case if it is arranged in concentric cylinder அப்படிங்கும்போது L வந்து length of a cylinder னு represent பண்ணோம் அப்படின்னா okay same way if L is a length and A is an inner radius and B is an outer radius, okay, in such a case C can be written as 2 pi epsilon dl by ln of B by A, ln of B by A, where dl denotes the differentiation of length, okay. Next, what is the energy stored in capacitor? The energy stored in capacitor is half CV square illa appadina or energy stored equal to Q square by V nu sollaam. Okay, yes. Next, Ampere's law. Next is Ampere's law. Okay, so here we have to consider an infinite. Ampere's law is for conductor, right? So here we have to consider an infinitely long conductor carrying current. Okay, we have to consider an infinitely long current carrying conductor, okay, some point on it, okay. If I is the current carried by the conductor, okay, then you have to draw a circle at the center of the conductor, okay. So in this you consider a small element dl. In this you have to consider a small element dl, okay. So from this it can be concluded, okay, by Ampere's law, the line integral of magnetic field intensity around the closed path is equal to current enclosed by that path. That is line integral அப்படினா என்னங்க dn னு சொல்லுவோம், surface integral na ds னு சொல்லுவோம், volume integral na dv னு சொல்லுவோம். So இங்க Ampere's law is for line integral of magnetic field intensity. So magnetic field intensity h னு denote பண்ணுவாங்க. So line integral of magnetic field intensity will be equal to the current enclosed by that path, or okay, or magnetic flux density, that is B into the line integral will be equal to mu naught I. So these two statements are very, very important statements, okay. So the line integral of magnetic field intensity will be equal to current enclosed by that path, or in other words, the magnetic flux density is, the line integral of magnetic flux density will be equal to the current enclosed by that path into mu naught, if in case the medium is an air or free space, okay. Next is Biot-Savart law. என்ன லாங்க? Biot-Savart law. So any idea about Biot-Savart law? Yes. So same thing, a magnetic flux density, okay. You have to consider a conductor
then you have to consider a small length, that is dl. Okay, அதில் 2 பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, and then a current. Okay, magnetic flux density B at a point P due to flow of current in a closed circuit. Okay, due to flow of current at closed circuit. So here Biot-Savart's law gives relationship between magnetic field intensity at any point with respect to current. சரிங்களா? ஸோ இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி at any point P will be equal to mu naught I L into R divided by 4 pi R square நருக்கும், 4 pi R square நருக்கும். So here we are going for a small element dl, so such that integrate on both sides, integration on both sides. So integral of dB will be equal to mu naught I into dl into R by 4 pi R square. Or it can also be given by B equal to mu naught by 4 pi integral of IDL sin theta by R square. Okay, just we are removing this integral and rewriting, that is differentiation on both sides. Okay, yes, is it clear? Next is inductance. So inductance na enanga, L equal to n pi by I nu சொல்லுவோம். Energy stored in the inductor enanga, E equal to half Li square nu சொல்லுவோம், இல்லைங்களா? ஸோ n அப்படிங்கிறது என்னங்க, நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ். பை அப்படிங்கிறது என்னங்க, மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். ஐங்கிறது என்னங்க, கரண்ட் ஃப்ளோயிங். ஓகே, ஸோ டாட் கன்வென்ஷனெல்லாம் நேற்றே பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? Here again inductance can also have a different geometrics. Okay, inductors can also have different geometrics, and depending upon its geometric the value of inductance will vary. Depending upon the geometric the value of inductance will vary. சரிங்களா? So now let us consider a different geometrics or a different configuration of inductor. The first is coaxial conductor, and the first is coaxial conductor. Here L will be equal to mu by 2 pi ln of B by A Henry per meter. Okay. Next, toroid. So here for toroid it is L by L equal to, that is inductance by length will be equal to
mu naught by pi into ln of d by a Henry per meter. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ சிலிண்ட்ரிக்கல்னாலும் கோஆக்சியல்னாலும் ஒன்று தான். L by L equal to mu naught by 2 pi ln of d by a. ஓகே, ஸோ ஸ்மால் க்ராஸ் செக்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா, ஸ்மால் க்ராஸ் செக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா L equal to mu naught n square s by L into Henry. Okay, so next single layer multi layer nu sollaam. Single layer na L equal to 39.5 n square a square by 9a plus 10L. Here L will be equal to 31.6 n square r1 by 6 r1 by 9L plus 10 into r2 minus r1, provided r2 is an outer radius and r1 is an inner radius, where L is the length of the layer and n is the number of turns of the coil. Okay, yes, is it clear? Inductance value for different configuration. Okay, so next one we move on to few examples or few equations of divergence na enna, gradient na enna, curl na enna, divergence theorem na enna paapom. Before that we move on to magnetic Gauss law. Magnetic Gauss law. So any idea about electric Gauss law? So electric Gauss law na enna theriyumaanga? Magnetic Gauss law அப்படினா del dot B equal to 0. That is the gradient of magnetic field intensity will be equal to 0. Okay, next one magnetic force nu solluvom illana Lorentz force nu solluvom. Very very important question ga. Last time வந்து இந்த question கேட்டிருந்தாங்க TRB ல. Lorentz force nu solluvom. சரிங்களா? So Lorentz force or magnetic force is represented by Q into V into B. Okay, so இங்க Q னு என்ன சொல்லுவோம்னா charge னு சொல்லுவோம். Vங்கிறத வந்து velocity னு சொல்லுவோம். Bங்கிறத வந்து magnetic flux density னு சொல்லுவோம். So என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படினா, if two forces or if charge is represented by Q and velocity of wave is represented by V and magnetic flux density is represented by B, then what is the relationship between force and these three parameters nu கேட்டிருந்தாங்க. Okay, so F equal to Q into V cross B nu சொல்லணும். F equal to Q into V cross B னு சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா இந்த Vயும் Bயும் வந்து வெக்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதை வந்து இந்த ரெண்டோட cross product multiplied by Q will give the Lorentz force or magnetic force. Okay, ஸோ இந்த பேராமீட்டரில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்கக்கூடாது. V cross B தான் இருக்கணும். இல்லை Q cross Bயோ இல்லை Q cross Bயோ இல்லை V cross Qோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் தப்புங்க. Lorentz force will be equal to Q into V cross B. Okay, is it clear? Now we move to the Maxwell equation. Before that we look for certain relationship between various
field quantities. சரிங்களா, various field quantities. ஓகே, ஸோ பெர்மிட்டிவிட்டினா எப்படிங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? Permittivity is represented by epsilon. சரிங்களா, whereas permeability is represented by mu. Okay, now say me which parameter, whether electric field parameter can be given or magnetic field parameter can be given. Permittivity கூட electric field relate பண்ணலாமா, magnetic field relate பண்ணலாமா? This is my question. Yes, can you all able to understand my question? Permittivity can be related to electric field or magnetic field. That is my question. Yes? So here permittivity epsilon can be related by electric field, that is D equal to epsilon E னு சொல்லுவோம். D equal to epsilon E னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா, where permeability, yes, permeability mu can be related to magnetic field, that is B equal to mu h னு சொல்லலாம். B equal to mu h னு சொல்லலாம். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். சாரி, இங்கே டென்சிட்டி, ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். இங்கேயும் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் conductivity. So conductivity is represented by sigma, and the relation for conductivity is density will be equal to conductivity into electric field intensity. Okay, so Lorentz force if an electric field is present. Okay, so apply பார்த்தது without an electric field. Lorentz force if an electric field is present, that is F bar equal to Q into E bar plus V cross B cross B vector. Okay, is it clear? So as I said earlier, Gauss law we can have for both electric field and then magnetic field. இல்லைங்களா,
ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு Gauss law வந்து del dot D will be equal to rho. Magnetic field Gauss law வந்து del dot B equal to 0 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இஸ் continuity equation. Next is continuity equation. So continuity equation is related to density and then rho. That is del dot G equal to minus dou rho by dou T. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து Faraday's law. Faraday's law where del cross E equal to minus dou B by dou T. Okay, is it clear? Next is Ampere's law. Next is Ampere's law where del cross H vector will be equal to J vector by dou D by dou T. Okay, these are a few equations as far as this is concerned. That is, permittivity can be related to electric field and permeability can be related to magnetic field. So permittivity is epsilon, permeability is mu. Okay, so permittivity of a medium is D equal to epsilon E. இதிலிருந்து நம்ம என்ன வேணுமோ அந்த காம்பனண்ட்டை மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். permeability B bar equal to mu into H. Conductivity, displacement equal to conductivity into electric field intensity, that is J equal to sigma into electric field. Lorentz force, as I said, Lorentz force can be two types. One is without electric field and another one is the electric field. If an electric field is present, Q into E plus V cross B. Okay, then Gauss law we have for both electric and magnetic field. If in case it is an electric field, then del dot D equal to rho, that is resistivity, whereas if it is a magnetic field, then del dot B equal to 0. சரிங்களா? Next one, continuity equation. Continuity equation na del dot J equal to minus dou P by dou T, sorry, dou rho by dou T, whereas Faraday's law அப்படினா del cross E equal to minus dou B bar by dou T. Ampere's law na del cross H equal to J plus dou T by dou D by dou T. சரிங்களா? இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Shall we move on to the Maxwell equation? Have any doubt? Have any doubt? Okay. Now we move on to Maxwell equation. என்னங்க? Maxwell equation. சரிங்களா? ஸோ Maxwell equationல ஒன்று வந்து பாயிண்ட் ஃபார்ம் இருக்கு, இன்னொன்று வந்து இன்டெக்ரல் ஃபார்ம்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ மேக்ஸ்வெல் வந்து 4 ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணியிருப்பாருங்க. ஒன் இஸ் ஃப்ரம் ஆம்பியர்ஸ் லா, செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ரம் ஃபாரடேஸ் லா, தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ரம் காஸ் லா, தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் காஸ் லா, அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் காஸ் லா, மேக்னெட்டிக் காஸ் லா. ஓகே, ஸோ ஆம்பியர்ஸ் லா, ஃபாரடேஸ் லா,
Gauss law, magnetic. Okay, so if it is an Ampere's law, del cross H will be equal to conduction current plus displacement current. Conduction current plus displacement current. So which law gives the relationship between conduction current and displacement current னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? So Maxwell's first equation will gives the relationship between conduction current and displacement current. So first law is related to an Ampere's law. Okay, so integral form na simple nga, idave vandu integration la eludhanum, that is h into dl will be equal to integral of jc plus dou d by dou t into ds. Okay, so Faraday's law அப்படினா என்னங்க, del cross E equal to minus dou b by dou t னு சொல்லுவோம். இங்க integral of E dot dl will be equal to integral of minus dou p by dou t into yes. Line integral will be equal to surface integral in case of integral form. So Gauss law electric என்னங்க, del dot D equal to rho. Gauss law magnetic என்னங்க, del dot B equal to 0. Okay, so electric அப்படினா D dot ds will be equal to integral of rho into dv. Okay, so similarly integral of B dot ds will be equal to 0. Okay, so here Gauss law electric was given relation for surface integral to the volume integral. So Gauss law அப்படினா surface with respect to volume னு பேசுவோம். ஏன் அப்படினா normal Gauss law என்னங்க, the line integral of magnetic field intensity over a closed path is equal to current enclosed by that path இல்லைங்களா. So current னு வரும்போது we have to talk for entire volume. Okay, whereas field intensity னு பேசும்போது we have to take for particular surface. Okay, next வந்து same thing for free space. For free space, so free space la rho வந்து 0 னு வெச்சிருப்போங்க, conduction current வந்து 0 வா மாறிரும். ஓகேங்களா. So again I am writing quickly for all the laws only in point form. You have to derive the integral form. So point formula Ampere's law இருக்கு, Faraday's law இருக்கு, Gauss இருக்கு. So Gauss law can be electric or magnetic. Okay, so free space la என்னங்க, rho oda value jc oda value 0 வா இருக்கும். So now the equation can be written as del cross h equal to dou d by dou t. Okay, Faraday's law na del cross E equal to minus dou p by dou t. Okay, so here del dot d general del dot d equal to rho னு இருக்கும், ஆனா இங்க 0. Gauss law magnetic field வந்து del dot b equal to 0. இதுவே integral னு கேட்டாங்கன்னா just you have to put integration, and for Ampere's law and Faraday's law it is line integral equal to surface integral. For Gauss law both law it is surface integral equal to volume integral. Okay, this you have to remember. Okay,
Now we move on to the next topic, that is determining del and gradient. Del operator na என்னன்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ del ஆப்ரேட்டர் வந்து எப்படி யூஸ்வலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, del equal to okay dou by dou x into ax plus dou by dou y into ay plus dou by dou z into az ன்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ del operator is otherwise said to be gradient ன்னு சொல்லலாம். gradient ன்னு சொல்லலாம். Okay, is it clear? Del operator is otherwise said to be gradient. Okay, so the gradient of any scalar, இப்போ அந்த ஸ்கேலாரை வீன்னு வச்சுக்கோங்க, can be written as del v, okay. So the divergence of vector, the divergence of vector A can be, divergence na என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க, dot product. Okay, next வந்து curl of any vector, curl na என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க, curl na cross product. Okay, next வந்து this is very very important point, Laplacian of scalar v can be written as del square v, dot product ulla cross product ulla just gradient of v. அப்போ Laplacian of scalar வந்து dou square, இங்க எப்படி d by a னு போட்டிருக்கீங்க, d by dx into ax, அங்க dou square by dou x square into ax னு இருக்கு. that is double differentiation of the same point. அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், Laplacian of scalar னு சொல்லுவோம். Okay, is it clear? So again coordinates அப்படினு பார்த்துட்டோம்னா, we have the coordinates, Cartesian coordinate, cylindrical coordinate and spherical coordinate. Cartesian அப்படினா xyz ஆல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம், cylindrical அப்படினா rho pi z ஆல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம், whereas spherical அப்படினா r theta pi னால ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? So just write the formulas. Okay, Cartesian அப்படினா x, y, z, cylindrical அப்படினா rho pi z, spherical அப்படினா r theta pi. ஓகேங்களா? ஸோ cylindrical to Cartesian அப்படிங்கும்போது rho can be represented by x square plus y square னு சொல்லலாம், whereas pi can be represented by tan pi equal to y by x, where z equal to z. Okay, similarly for spherical coordinates the r can be represented by root of x square plus y square plus z square. Similarly pi, okay, tan pi equal to y by x, that is the same formula holds good here also, whereas tan theta equal to, for theta it is tan theta equal to root of x square plus y square by z, x square plus y square by z. Okay, is it clear?
ஸோ கிரேடியண்ட்டில் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் போடுவாங்க. ஸோ ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், பிஃபோர் தட் நான் சொன்ன மாதிரி கேர்ளோட ப்ராடக்ட், தட் இஸ் கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா கன்சர்வேட்டிவ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, டைவர்ஜன்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா சொலினாய்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குங்க சொலினாய்டலுக்கு. வாட் இஸ் த நேம் இஸ், incompressible fluid. சரிங்களா? ஸோ now we start with ஒரு gradient problem. okay, so v equal to e power minus z sin of 2x into cos hy அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்க. இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா gradient கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, கிரேடியன்ட்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, டெல் வின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? வின்னு ஒரு ஸ்கேலாக இருந்துச்சுன்னா அதோட கிரேடியன்ட் வந்து டெல் இன்ட்டு வி. ஸோ டெல் இன்ட்டு வி இஸ் த கிரேடியன்ட். ஸோ டெல் அப்படிங்கிறது என்னங்க, டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ். இங்கே என்ன ஸ்கேலார், விங்கிற ஸ்கேலார், ப்ளஸ் டோ வி பை டோ ஒய் இன்ட்டு ஏஒய் ப்ளஸ் டோ வி பை டோ இசட் இன்ட்டு ஏசட். சரிங்களா? ஸோ dou v of ax அப்படின்னா first we write the entire parameter dou into e power minus z sin of 2x into cos hy divided by dou x into ax plus dou into e power minus z sin of 2x into cos hy into ay by dou y plus dou into e power minus z sin of 2x into cos hy divided by dou z into az. சரிங்களா? ஸோ இங்கே என்ன பேராமீட்டரால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க, எக்ஸ் பேராமீட்டர்னால. ஸோ அதர்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு வச்சுக்குவோம், கான்ஸ்டன்ட் பேராமீட்டர்னு எடுத்துக்குவோம். ஓகேங்களா? ஸோ சைன் 2xோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்னங்க, 2 cos 2x e power minus z into cos hy. ஓகே, இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷனோட வேல்யூ இது இன்ட்டு ax ப்ளஸ் டோ y. ஸோ இந்த ரெண்டு பேராமீட்டர் என்ன கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுக்குவோம். அதாவது e பவர் மைனஸ் ஜெட்டும் சைன் 2xும் அப்படியே இருக்கும். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்யால் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம். காஸ் ஹெச்ஒயோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா சைன் ஹெச்ஒய் இன்ட்டு ஏஒய். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ்ன்னு எழுதிக்குவோம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜெட்டால் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம். where sin 2x and cos hy is the same parameter. So e power minus z nu சொல்லலாம். So here minus of e power minus z into az. சரிங்களா? Okay, next we move on to divergence. ஸோ டைவர்ஜென்ஸ்னால் என்னங்க, டாட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லியிருக்கோம். டைவர்ஜென்ஸ்னால் என்னங்க, டாட் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஃபைண்ட் டைவர்ஜென்ஸ் p equal to x square yz into ax plus xz into az. இங்கே y பேராமீட்டர் என்னங்க, 0. ஸோ டைவர்ஜென்ஸ்னால் என்னங்க, டெல் டாட் பின்னு சொல்லியிருக்கேன். டெல் டாட் பி அப்படின்னா டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் பிஒய் ப்ளஸ் டோ பை டோ இசட் ஆஃப் பிசட். ஓகே, ஸோ டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் பிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டேர்மை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். that is x square yz. okay, so dou by dou y into 0
plus dou by dou z into xz. ஓகேங்களா? ஸோ எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம். அதர் டூ பேராமீட்டர் வில் பி த சேம் அண்ட் டு 2x ப்ளஸ் 0 ப்ளஸ் ஜெட்டால் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம். அதர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுக்குவோம், எக்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஜெட்டோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் 1. ஸோ வி ஹாவ் 2xyz plus x அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஃபார் டெல் டாட் பி. இப்போது இந்த டெல் டாட் பி வந்து ஜீரோவாக கிடச்சிருந்தால், ஓகே, டெல் டாட் பி வந்து ஜீரோவாக கிடச்சிருந்தா என்ன சொல்லுவோம்? இது டைவர்ஜன்ஸ் வந்து ஜீரோ. ஸோ டைவர்ஜன்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னங்க? சொலினாய்டல் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம். சொலினாய்டல் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம். இல்லை அப்படின்னா இன்கம்ப்ரெசபிள் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவோம். இன்கம்ப்ரெசபிள் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ இதே மாதிரி கர்ல் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாங்க. கர்ல் அப்படிங்கிறது என்னங்க? கிராஸ் ப்ராடக்ட். So for the same problem, that is p equal to x square yz ax plus xz az ஓட curl கண்டுபிடிக்கணும். curlனா என்னங்க? del cross p. So curl வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா the field is to be a conservative field. ஓகேங்களா? So del cross p எப்படிங்க கண்டுபிடிக்கலாம்? Here del cross p equal to dou pz by dou y minus dou py by dou z into ax. Okay, plus dou px by dou z minus dou pz by dou x by ay plus dou py by dou x minus dou px by dou y into az. இப்படி தான் curl கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இங்கே z termல okay, we have any y term? No. Then the value here is 0. 0 minus 0 into ax plus px term. இதுதான் px term with respect to z. அப்போ இந்த z மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம். அதர்ஸை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்குவோம். x ஸ்கொயர் y into y மைனஸ் pz term வந்து இது, அதில் எக்ஸை மட்டும் இது பண்ணுவோம், மைனஸ் zன்னு கிடைக்கும் into ay plus dou py term is 0 minus dou px இந்த term with respect to y ஆல் differentiate பண்ணும். ஸோ x square z இருக்கும், y ஆல் differentiate பண்ணோன்னா 1 into azன்னு கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ which is the value of x square y minus z into ay minus of x square z into az. சரிங்களா? Is it clear? Have any doubt? ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க? Okay, now we move on to the problem section. Please take down this problem. Okay. The cutoff frequency of a waveguide is the frequency below which it propagates, above which it propagates, or below which high attenuation and above which propagation exists. So take down this questions for tomorrow's discussion.
Okay, third problem, the electromagnetic wave is given by. And the options are here. Okay. Fourth problem, when a lossy capacitor with a dielectric permittivity epsilon and conductivity alpha operates at frequency omega, the last tangent for the capacitor is given by. That is a formula for the capacitor. Okay. Next, fifth one, when the phase velocity of EM depends on frequency in any medium, then the phenomenon is called the phase velocity of electromagnetic wave depends on frequency in any medium, then the phenomenon is called A வந்து scattering, B is polarization, C is absorption, and D is diversion. சரிங்களா? Yes. Sixth one, integral of E cross A in the integral of E cross A in the pointing theorem, in the pointing theorem indicates E and A are perpendicular to each other, or energy is decreasing while advancing in space. Okay. Sorry, E cross H. Okay. Energy is transported
in space by E and H field. E and H field. சரிங்களா? 7th question. The properties of medium are. The properties of medium are. What are the properties of medium? Okay. A is permittivity, permeability and insulation. Okay. B is permittivity, permeability and conductivity. C is permittivity, resistivity and inductivity. D is permittivity, flux and magnetism. Okay. Next, 8th one. Which of the following equation represents the Gauss law in a homogeneous isotropic medium? Line integral of A option d dot ds equal to so the condition is isotropic medium. Remember that. Okay. Next, 9th one. Maxwell's divergence equation for magnetic field is given by, and the options are A is del cross B equal to 0, B is del dot B equal to 0, remember divergence. C is del cross B equal to rho, and then D is del dot B equal to rho. ஓகேங்களா? ஸோ டைவர்ஜன்ஸ் அப்படின்னாலே என்னன்னு தெரியணும். அது தெரிஞ்சால் ஈஸியாக இதை அட்டம் பண்ணிடலாம். ஓகே. Next one, and I have few more problems in divergence and curl and gradient. ஓகேங்களா? So find divergence and curl for scalar q equal to rho into sin pi by a rho plus rho square z into a pi plus z into cos phi of a z. You have to find both divergence and curl. ஓகேங்களா? This is your 10th problem. Then 11th problem is determine gradient of the scalar, determine gradient of scalar u. Okay, where u equal to rho square z into cos 2 phi. So first வந்து
இது என்ன கார்ட்டீசியன் என்ன கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். கார்ட்டீசியனா ஸ்பெரிக்கலா சிலிண்ட்ரிக்கலான்னு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி you have to determine the value of divergence and curl. Okay, have any doubt? இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க? எஸ். Okay, thank you all.